Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the 15th lecture of English grade 7. It's unit number 17, page number 92. Title of the unit is Tsunami. What is tsunami? Tsunami is an enormous wave. Tsunami کیا ہے؟ بحری زلزلے سے ابھرنے والی محیط سمندری لہر. سونامی کا مطلب ہے بحری زلزلے سے ابھرنے والی محیط سمندری لہر. A tsunami is an enormous wave. سونامی ایک بہت بڑی لہر ہوتی ہے. Caused by an earthquake, جو کہ ایک زلزلے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. A tsunami is an enormous wave caused by an earthquake or a volcanic eruption under the sea. Volcanic eruption means جب کوئی آتش فشاں پڑتا ہے. یہاں پر the word eruption means sudden, violent, spontaneous discharge of steam and volcanic materials. Volcanic eruption کا مطلب ہے آتش فشاں کا پھٹنا. سونامی ایک بہت بڑی لہر ہے جو کہ ایک زلزلے یا آتش فشاں کے پھٹنے سے پیدا ہوتی ہے. انڈر دا سی، سمندر کے اندر، سمندر کے نیچے، سمندر کی جو تہ ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں یہاں پہ کریکس آ جاتی ہیں اور ان کریکس میں سے سمندر کا پانی چلا جاتا ہے. ان دراڑوں میں سے سمندر کا پانی چلا جاتا ہے اور پھر بڑے فورس کے ساتھ وہ پانی جو ہے واپس پھینکا جاتا ہے جس سے سونامی وجود میں آتا ہے. Tsunami is a Japanese word meaning harbor wave. Tsunami ایک جاپانی لفظ ہے جس کا مطلب ہے بندرگاہ کی لہر. The earthquake or volcano causes a huge surface crack in the sea bed. زلزلہ یا آتش فشاں سمندر کی تہ میں بہت بڑی دراڑ پیدا کرتی ہے. کریک کا مطلب ہے دراڑ. huge surface crack یعنی سطح پر بہت بڑی دراڑ. in the seabed سمندر کی تہ میں. sea water is sucked into this crack. سمندر کا پانی ان دراڑوں میں جذب کیا جاتا ہے. and then released in a huge wave اور پھر ایک بہت بڑی لہر کی شکل میں چھوڑ دیا جاتا ہے. as the tsunami comes closer to the shore جیسے ہی سونامی بندرگاہ ساحل سمندر کی نزدیک آتی ہے. as the tsunami comes closer to the shore جیسے ہی سونامی ساحل سمندر کی نزدیک آتی ہے. it slows down تو یہ اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے. but increases in height لیکن اس کی بلندی میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی اونچائی میں اضافہ ہوتا ہے. areas in tsunami danger zones often have systems to warn people to evacuate the coastline. وہ علاقے جہاں پر جو سونامی کی خطرے والے علاقے تصور کی جاتے ہیں often have systems ان میں اکثر ایسے نظام ہوتے ہیں to warn people کہ لوگوں کو آگاہ کرے، لوگوں کو تنبیہ دے، خبردار کرے. to evacuate the coastline کہ ساحلی حصے کو خالی کر دے. evacuate means خالی کرنا. coastline means ساحلی سمندر. the outline of shore. More tsunami facts. A tsunami can involve a series of waves called a wave train. سونامی لہروں کے ایک سلسلے پر مشتمل ہو سکتا ہے جسے ویو ٹرین کہتے ہیں، یعنی ٹرین لہر. A tsunami can involve ایک سونامی مشتمل ہو سکتا ہے
a series of waves, लहरों की एक सिलसिले पर, called a wave train, जिसे लहर ट्रेन कहते हैं. Tsunami waves do not look like normal waves. Tsunami लहरें आम लहरों की तरह दिखाई नहीं देती, because they don't curl or break, क्योंकि इनमें ना तो खम आता है ना ही ये टूटती हैं. People often die after the first wave has hit. लोग अक्सर मर जाते हैं जब पहली लहर मारती है, because they return home too soon, क्योंकि वो बहुत जल्द वापस होते हैं. About 80% of all tsunamis occur in the Pacific Ocean. तकरीबन 80% तमाम सुनामी पैसिफिक ओशन में वाक़या होते हैं. Pacific Ocean means बहर ओकियानूस. When a tsunami reaches the coast, जब ये मुहीब लहर साहिल समंदर तक पहुंचती है, it is usually traveling at about 35 km per hour, तो अक्सर ये 35 km per hour की रफ्तार से चलती है. The best way to escape is on foot. सबसे बेहतर तरीका बचने का क्या है? पैदल चलना. Climbing or to high places, बुलंद जगहों पर चढ़ना, as quickly as possible, जितना जल्दी मुमकिन हो. It is a bad idea to escape by car. कार के जरिए, गाड़ी के जरिए बचकर निकलना एक बुरा आइडिया है, एक बुरा ख्याल है. As traffic jams build quickly, क्योंकि ट्रैफिक बहुत जल्दी के साथ जैम हो जाता है, ट्रैफिक बहुत जल्दी के साथ रुक जाती है, रश की वजह से रश बन जाता है. Animals often sense when a tsunami is coming. जानवर अक्सर खबरदार हो जाते हैं, जानवर अक्सर महसूस कर लेते हैं when a tsunami is coming, जब सुनामी आ रही होती है, and begin moving inland, और साहिल समंदर से दूर जाना शुरू करते हैं. In 2011, Japanese earthquake and tsunami occurred in Japan. 15,852 people were died. 2011 में जापानीज ज़लज़ला और सुनामी आया और इसमें 15,854 लोग मरे. In 2004, tsunami in the Indian Ocean occurred. 2004 में बहरे हिंद में सुनामी आया, जो 14 मुल्कों को मुतासिर कर गया, including Indonesia, Sri Lanka, India, Maldives, Malaysia, Somalia, Bangladesh and Thailand. इसमें 2,80,000 लोग मर गए. In 1908, Messina earthquake and tsunami occurred. In Messina, Italy, 123,000 people were hit. Messina earthquake इटली के शहर मेसिना में पेश आया और इसमें 1,23,000 लोग मर गए. Meiji Senriko earthquake happened in Japan and 22,000 people were died. Meiji Senriko earthquake सेनेरिको जापान में पेश आया, 22,000 लोग मर गए. Krakatau volcano and tsunami occurred in Indonesia. Krakatau volcano, Krakatau कशमकशा और सुनामी इंडोनेशिया में पेश आया और इसमें 36,000 लोग मर गए. Erika earthquake and tsunami, Erika चाइल में पेश आया, इसमें 25,000 लोग मर गए. Mount Unzen volcano and tsunami happened in Japan and 15,000 people were died. Mount Unzen volcano और सुनामी जापान में वाक़या हुआ और इसमें 15,000 लोग मर गए. Now coming toward the exercise, it's page number 93. Question number 1. Question number A. Answer the questions. Question number 1 is, what is tsunami? Tsunami is an enormous wave.
caused by an earthquake or a volcanic eruption under the sea. Question number 2 is name two things that can cause a tsunami, volcanic eruption, and earthquake. Question number 3. Why is not a good idea to leave by car when a tsunami is coming? Because traffic jams build quickly. Question number 4. Where do most tsunamis take place? Most tsunamis takes place in seas. Question number B is check the chart and use the information in the chart of tsunami and earthquake disaster to complete the following. In which tsunami and in which where were most people killed? Tsunami in the Indian Ocean and the year was 2004. Which country has had most tsunamis? कौन से मुल्क में ज़्यादा tsunamis वाक़या होते हैं? In Japan. What was the common cause of the 1792 and the 1883 tsunamis? The main cause was volcano and earthquake. Common causes were volcano and earthquake. Question number 4 is which two tsunamis happened closest in time to each other? 2000 tsunami occurred in 2011 and 2004, only 7 years difference here. Okay students, read your unit again and again, underline any 5 words from the given unit, use those words in your own sentences, learn the meaning of all difficult words, write the answers of this question in your rough notebook. We will check your work after reopening of our school inshallah. Thank you so much.